Hello students. So today topic is consistency of soil. So consistency means resistance to deformation. ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் கன்சிஸ்டன்சின்றது எவ்வளோ வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணுன்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கான்க்ரீட் எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, ஸோ கான்க்ரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்கணும். ஓகே, டு கெட் அ குட் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ தண்ணி வந்து அங்கே வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக போச்சுனாக்கா வில் லீட்ஸ் டு எ செக்ரிகேஷன் அந்த அக்ரிகேட்ஸ்லாம் அப்படியே பிரிஞ்சு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதே வந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்கும்போது இட் லீட்ஸ் டு அந்த பைண்டிங் வந்து ஒழுங்காகவும் இருக்காது அண்ட் அதை கரெக்டாக ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் பண்ணவும் நம்மளால் முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ அதே மாதிரி வந்து சாயிலையும் வந்து அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இது வந்து மெயின்லி the consistency is very useful or important in case of fine grained soil. So we know that soil is of two type. One is the coarse grained soil, other one is fine grained soil. Okay, so fine grained soil means when the particle size is less than 75 micron. Okay, இதே coarse grained soil na the particle size is more than 75 micron. So coarse grained soil க்கு example வந்து sand and fine grained soil க்கு example வந்து clay. Okay, ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஏன் ஃபைன் கிரெயின் சாயிலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாக்கா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if we take for coarse grained soil, I told coarse grained soilக்கு சாண்டு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ ஒரு மணல் பகுதியில் வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வந்து தண்ணி வந்து நின்று இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து அப்சர்வ் ஆகிருக்கும். ஸோ அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கோர்ஸ் கிரெயின் சாயிலில் ஐ டோல் தட் த பார்ட்டிகல் சைஸ் இஸ் லார்ஜர் தேன் 75 மைக்ரான். ஓகே, ஸோ அந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து பெருசாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி அது நடுவில் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நடுவில் இருக்க அந்த வாய்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வாய்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த நிற்கிற தண்ணி வந்து அந்த வாய்ட்ஸ் வழியாக அது உள்ளே வந்து ஊடுருவி கீழே வந்து போயிடும். ஓகே, ஸோ இதே வந்து ஒரு கிளே இருக்கிற இடத்துல வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உள்ளே ஊடுருவி போகாது. ரொம்ப இட் வில் டேக் அ லாங் டைம். ஸோ எதனால்னா பார்ட்டிகல் சைஸ் ஆல்சோ லெஸ், கிளே பார்ட்டிகல் சைஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 75 மைக்ரான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் இருக்க வாய்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டர் வந்து அதுக்குள்ளே பெனட்ரேட் பண்ணி போகிறது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் இட் டேக்ஸ் வெரி லாங் டைம். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இட் ஃபேஸ் அ ப்ராப்ளம். சாயில் வரும்போது அந்த இடத்துல வந்து இட் வில் ஃபேஸ் அ லார்ஜ் வந்து ப்ராப்ளம். Okay, so this consistency denotes degree of firmness of the soil and which may be soft, firm, stiff or hard. Okay, and based on this consistency, a Swedish agriculturist called Atterberg, he has given a limit called as Atterberg limit, or we can say consistency limit. So here we can say consistency limit or Atterberg limits. Okay, so the consistency limit or the water content at which the soil passes from one state to the next state. So here in this graph, the graph is shown which is called as a consistency limit or Atterberg limit. Okay, so இதில் வந்து 4 ஸ்டேஜாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. One is a liquid state, plastic state, semi-solid, other one is a solid state. Okay, ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வாட்டர் கண்டென்ட், ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து வால்யூம் ஆஃப் த சாயில் மாஸ். ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து குறைய இந்த வால்யூம் ஆஃப் த சாயில் மாஸ் என்ன ஆகுதுன்றது வந்து இந்த கிராஃப் வந்து குறிக்குது. ஓகேவா, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அட் த லிக்விட் ஸ்டேட் வரும்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளே சாயிலே எடுத்துக்கலாம். ஸோ கிளே சாயிலில் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி குழன்னு இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட், லிக்விட் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக ஓகே, ஸோ இந்த சைட் போடு. ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாக அந்த லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் வந்து டிக்ரீசிங். ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக the வால்யூம் இஸ் டிக்ரீசிங். ஓகே, ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து ஸோ அந்த சாயில் வந்து எவாப்ரேட் ஆகும்போது அந்த அதில் உள்ள வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகும். The soil is exposed, the water வந்து evaporate ஆகும். So that the water content reduce ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வால்யூம் ஆஃப் த சாயில் மாஸும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து இட் இஸ் கான் டு பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்லேயே அகெயின் த வாட்டர் கண்டென்ட்டும் அப்படியே குறைஞ்சி அந்த வால்யூம் வந்து குறையுது. அட் த பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்லேருந்து செமி சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. அகெயின் ஹியர் ஆல்சோ த வாட்டர் கண்டென்ட் இஸ் ரெடியூசிங் அண்ட் த வால்யூம் ஆல்சோ reducing. Okay, so water content கம்மியாக அந்த வால்யூமும் வந்து அப்படியே சுருங்கிடும். ஓகேவா, ஸோ வால்யூம் வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது. தென் ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் செமி சாலிட் ஸ்டேட் we got a straight line. ஓகேவா, that is solid state.
ஸோ அந்த இடத்துல ஃபர்தர் வந்து ரிடக்ஷன் இன் வாட்டர் கண்டென்ட் இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் த வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் வந்து ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ ஃப்ரம் த லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து செமி சாலிட் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எஸ்ஆர்னு இருக்குது பார்த்தியா, டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன். ஸோ டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் வந்து 100%. ஓகேவா? ஸோ வால்யூம் குறையுது, பட் குறைஞ்சாலும் அதில் அந்த சாயிலுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த வாய்ட்ஸில் வந்து இட் இஸ் ஃபில்டு வித் வாட்டர், இட் இஸ் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் 100%. அடுத்து செமி சாலிட்லேருந்து சாலிட் ஸ்டேட் வரும்போது ஓகேவா, ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து இட் வில் நாட் ரெடியூஸ் எனி வாட்டர் கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி அ ட்ரை சாயில். ஸோ தட் அதனால் வால்யூம் வந்து எதுவுமே வந்து சேஞ்சே ஆகாது. வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆனாலும் வால்யூம் வந்து இட் வில் நாட் டேக் எனி சேஞ்ச். Okay, so at this stage the degree of saturation is said to be 0. Okay, so this is called as a consistency limit, or we can say Atterberg limit. Okay va? So limit அப்படின்னாக்கா the liquid state la plastic state மாறும்போது, so here they have denoted as WL, that is called as liquid limit. And when the soil changes from plastic to semi solid state, it is called as WP, that is the plastic limit. And from semi solid to solid state, it is said to be WS, that is shrinkage limit. Okay va? So here we can see liquid limit. So this is the water content corresponding to the arbitrary limit between liquid and the plastic state of consistency of soil. So this is the minimum water content at which the soil is still in the liquid state but has a small shearing strength against flowing, which can be measured by standard available means. Okay va? So இது எல்லாமே liquid limit, plastic limit, shrinkage limit எல்லாத்துக்குமே வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து டெஸ்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து தனியாக ப்ரொசீஜர் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, next is the plastic limit, so which is denoted by the letter WP. So this is the water content corresponding to the arbitrary limit between plastic and the semi-solid state, and it is the minimum water content at which the soil will just begin to crumble when rolled into a thread approximately 3 mm in diameter. Okay va? So plastic state வந்து எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, so for that we have to take some 100 gram of soil. Okay, ஸோ அதில் வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கணும். தண்ணி வாட்டர் ஆட் பண்ணி, ஸோ அதை வந்து த்ரீ mm சைஸுக்கு வந்து we have to roll. ஓகே, ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி ரோல் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த த்ரெட்டு மாதிரி ரோல் பண்ணும்போது அதில் வந்து எந்த கிராக்கும் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ எந்த கிராக் வந்து இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இஸ் மோர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ கரெக்டாக வந்து எப்போ அந்த கிராக்கே இல்லாமல் 3 mmக்கு நம்மளால் அந்த சாயிலை ரோல் பண்ண முடியுதோ, தென் தட் இஸ் த correct water content for the soil in plastic state. Okay, that's what they are given. So this is the minimum water content at which the soil will just begin to crumble when rolled into thread approximately 3 mm in diameter. Next is the shrinkage limit. This is the maximum water content at which a reduction in water content will not cause any decrease in the volume of the soil sample. It is the lowest water content at which the soil will still completely saturated. Okay. Next is the plasticity index. It is the difference between WL and WP, that is the liquid limit and plastic limit. So the definitions are ரொம்ப important, please note down. And plasticity is the property of soil which allows it to be deformed rapidly without any rupture, without any elastic rebound, and without volume change. Next is the consistency limit. This is the, or we can say relative consistency, is the ratio of the liquid limit minus the natural water content to the plasticity index. And the liquidity index we can say as IL. So this is the ratio expressed as a percentage of the natural water content of the soil minus its plastic limit to its plasticity index. So this is the liquid limit apparatus, okay, or we can say Casagrande tools. So these are the formulas we are going to use in the liquid limit. And next definition is the plasticity index. We have already seen is the difference between liquid limit and plastic limit. And toughness index is defined as the ratio of plasticity index to the flow index.
And next is regarding the shrinkage limit curve. So we have some definitions for shrinkage ratio. It is the ratio of a given volume change expressed as a percentage of dry volume to the corresponding change in water content above the shrinkage limit, which is expressed as a percentage of the weight of the over-dried soil. And volumetric shrinkage is a decrease in the volume of soil mass expressed as a percentage of the dry volume of the soil mass when the water content is reduced from a given percentage to the shrinkage limit. And the linear shrinkage is the decrease in one dimension of soil mass expressed as a percentage of the original dimension when the water content is reduced from a given value to the shrinkage limit.